aniga magacaygu waxa la yiraahdaa Shindays Maxamed Cali waxaan ahay town administrator Eldas maanta meeshan waxaan iskugu imaanay waxaan ka hadlaynay sidii solar system-ki reerihii looga gelin lahay faa'iidooyinka ay hayaan intaas maanta nagala baray marka faa'iidadana waa la arkay waxaan qabnaa anaga Wajir County Sodon ward administration aan qabnaa meel walbana wax baa laga qabtay solar system-kana iyo county government World Bank waa wada jir oo shaqo isla wada qabteen way xoogeedana waan aragnay waana laga faa'iideysanayaa reerihii oo meelihii tuulooyinka loo dhisay way ka faa'iideysanayaan waa fursad aan helnay waxa way macnaha iftiinka waa wax shay muhiim ah meesh biyo barkii laga taga iftiinka muhiim ah solar system way shaqeynayaan ilmaha World Bank ay qortana way shaqeynayaan energy waa laga shaqeynayaa national iyo county kulli waana la saaciday khayr Allah hansiyo annaga maanta odaynimada nagula yeeray inaan shaqada aan qabanno xafiiska aan saacideyna diyaaran ku nahnay town administrators ward administrators chiefs iyo maamayalka village-ka ka imaaday odayaasha culimadiinka dhalinyarada maanta waana la tarbiyay muhiimadda solar noola sheegay khayr Allah idin siiyo annagana waa idin la shaqeynaynaa hand in hand waa mahadsantiin kwa majina mimi naitwa Ahmed Ibrahim Isaac. I am the chief the naval location representing as today representing Wajir North sub-county. The reason because that today we had a successful meeting with the multi-agency team kutoka Ministry of Energy, World Banks, na county government representative. So the meeting was about the COSAP champion. We have been trained so much about the importance of solar energy. The solar energy had a very important, useful to the community. My name is Fahma Yusuf Adan from the Ministry of Energy. I'm the County Renewable Energy Officer Wajir County. And today we had a training on the COSAP champions. We were training the COSAP champions who are also known as influencers. We were training them on the different components of solar and how they can pass the information to the communities. It was a successful meeting. And I also hope and encourage every member that attended the meeting today to take up the message and make sure that it reaches the ground to each and every individual in every community. magacayga waa Ahmed Maxamed Nuur waxaan ahay Chief Officer Environment and Energy and Natural Resource Management Wajir County. maanta meeshan waxaa ka dhacay shir ay soo qaban qaabisay wasaaradda Energy iyo World Bank iyo county-ga Wajir wasaaradda Environment waxaa ka dhacay shir loo yeeray bulshada rayidka kala duwan sida chiefta town administrators all admins iyo culimada iyo dhalinyarada iyo dumarka haweenka waxa kala socda saddex sub county ee Wajir ka kooban waxa looga hadlay waxay ahayd mashruuc bilaaban rabo mar dhow oo la COSAP mashruuc mar bilaaban rabo la yiraahdo COSAP oo bilaaban haduu Ilaahay yiraahdo mar dhow inta muddo laga soo shaqeynayay waxa jira 30 degmo ama magaalo oo ka kooban Wajir County oo laga dhisi doono waxa la dhahaa solar off grid plan laga dhisi doono waxa la soo bidana haduu Ilaahay yiraahdo saddexdaas magaalo ee lagu talagalay mashruuca in laga fuliyo markii la dhisay kadib waxa ay keeni doontaa faa'iido badan in xaafadaha guryaha Wajir iyo isbitaalada iyo iskuulada iyo xafiisyada la geliyo koronto oo isticmaalaysa qorraxda solar isticmaalaysa saad ogtiin Wajir County iyo khaasatan magaalada dhexdeeda dib ayaa ka jira xagga korontada KPLC awoodii ayaa yaraatay dadka may farabateen degmooyinkaasi bateen isticmaalka korontada aad buu u batay mashiimii hore oolkaana wali la isticmaalaya magaalooyin kale oo nawaaxiga Wajir degan waa loo jiiday korontadii marka maadaama korontada hoos u dhacday meelo badan aysan gaari karin dadka waxa la rabaa Ilaahay in la gaarsiiyo tuulooyinka yarka ah solar inay isticmaalaan waxa kale oo rabnaa Ilaahay raada maadaama aan ka socono wasaaradda environment in la yareeyo dhirta la jaraayo badalkeeda oo loo isticmaalayo dhuxusha ama qoryaha ama dabka loo isticmaalayo ama cunto kariska in loo isticmaalo badalkeeda solarka la isticmaalo loo isticmaalo ceelasha isticmaalayo generator ama dieselka isticmaalayo iyadan la yareeyo in muddo shaqada socotay wasaaradda badan ay ka kooban tahay wasaaradda land ay ka mid tahay iyo KPLC iyo Ministry of Energy county-ga Wajir ayaa waxay suubiyeen 30 tuulooyin inay tageen shacabka la wacyi geliyay shirar loo qabtay
dhul ay bixiyeen 5 hektar ah magaalo kasta dhulkaasna la cabiray survey lagu suubiyey hodheedka la qaaday laguna heshiiyey marka mar dhow waxa bilaaban doona shaqadii dhismaha haduu Ilaahay yiraahdo bulshada reer Wajeer khaasan tuulooyinka ama magaalooyinka soolaga laga dhisi doono waxaan ka codsaynaa in ay mashruuca asaga soo dhaweeyaan ayna ka faa'iideystaan oo ayna isticmaalaan haduu Ilaahay yiraahdo waayo dhulkan ay askale shaqadan ay askale isticmaalkan ay askale marka waa fursad fiican oo muhiim ah oo looga faa'iideysan doono xagga waxbarashada ilmaha habeenkii inay ku aqsaan prepska loo isticmaalo ganacsiga xaqiisa hata amaanka xageeda way saacideen oo macnaha wax badan bay ka bedelay xagga amaanka waxaana loo isticmaalay isbitaalada habeenkii haduu Ilaahay yiraahdo maalintiiba wax badan bay iska bedelay xagga horumarka marka waxaan ka codsaynaa bulshada programka asaga mashruuca asaga World Bank ay fulinaysa iyo national government iyo wasaaradda energy and environment county-ga ee isla wadaan in la hirgeliyo la shaqeeyo la soo dhaweeyo sida ugu dhaqsi badan ay u bilaaban doonaan haduu Ilaahay lagana faa'iideysto